Chapter number 7, Coordinate Geometry. In this chapter, x coordinate and y coordinate will become coordinates of a point. So from standard 9, the distance of a point from the y-axis is called its x coordinate or abscissa. The distance of a point, that means one point is given. If you want to find out the distance of the point from the y-axis, then the answer will be x coordinate, or x coordinate is known as abscissa also. The distance of a point from the x-axis, if you find out the distance of the point from the x-axis, then it is called its y coordinate or ordinate. Take one example. This is a x-axis, this vertical line is a y-axis, this is a horizontal line, it's a vertical line. Both axes intersect at this point. It is a origin whose coordinate is 0, 0. Origin whose coordinate is 0, 0. Here one point is represented in this graph. So if I want to find out the distance of Q point from x-axis, the distance of Q point from x-axis is this much, from here to here. So answer is your y coordinate, 3 is a y coordinate. So from here to here distance is 1, from here to here again it is 1, from here to here again it is 1, so total distance is 3. So distance of Q point from x-axis is your y coordinate, and the distance of Q point from y-axis, from here to here, the distance of Q point from y-axis is 2. So you can clearly see that this is the distance. From 0 to 2 distance is 2. So that is equal to from here to this distance. So point Q is 2 semi far from y-axis, and point Q is 3 semi far from x-axis. This is x coordinate. Second one is y coordinate. X coordinate is written in first place, y coordinate is written in second place. X coordinate is also named as abscissa, y coordinate is also named as ordinate. Okay, and 0, 0 is a coordinate of origin. Here a point is on x-axis. This a point is on x-axis. So when the point is on x-axis, x coordinate will be come. So here x coordinate is 2, but on x-axis y coordinate will be 0. So on x-axis y coordinate is 0. So on x-axis the coordinate is of x, 0 type. This is a B point which is on y-axis. On y-axis x coordinate is 0. On y-axis x coordinate is 0, and here y coordinate is 3. So point B whose x coordinate is 0 and y coordinate is 3. So on y-axis the point is of 0, y form. So on y-axis x coordinate 0, on x-axis y coordinate is 0.
the distance between any two points A and B is denoted by AB. The distance between any two points A and B is denoted by AB, and the distance of B from A, that is AB, is same as the distance of A from B, that is BA. તમે A થી B નું ડિસ્ટન્સ કે B થી A નું ડિસ્ટન્સ બંને ડિસ્ટન્સ સેમ. એક્ઝામ્પલ, તમારા ઘરથી તમારી સ્કૂલનું ડિસ્ટન્સ કહીએ કે તમારી સ્કૂલથી તમારા ઘરનું ડિસ્ટન્સ, બંને ડિસ્ટન્સ સેમ હોય. એટલે A થી B નું ડિસ્ટન્સ કહું કે B થી A નું ડિસ્ટન્સ કહું, બંને સેમ આવે. The distance between any two points lying on the x-axis. બે પોઈન્ટ છે, બંને પોઈન્ટ એક્સ એક્સિસ પર છે, તો એ બંને પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું? તો જુઓ, હિયર A point whose coordinate is x1, 0, B point whose coordinate is x2, 0. These 2 points are on x-axis, so x coordinate will be there, but y coordinate will be 0. So the distance of this point is the modulus difference of x1 and x2. આ x1 અને x2 છે એનો ડિફરન્સ લેવાનો, સબટ્રેક્શન લેવાનું. અને આ જે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન છે ઇટ્સ એ મોડ્યુલસ સાઇન. મોડ્યુલસ સાઇન મિનિંગ ધ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલવેઝ પોઝિટિવ. ધ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલવેઝ પોઝિટિવ ઓર 0. ધ ડિસ્ટન્સ નેવર કમ્સ નેગેટિવ. So this modulus is written here. If the distance between any two points lying on the y-axis, that means 2 points are given which are on y-axis, both points are on y-axis, then A and B, here x coordinate is 0, y coordinate is given, that means both points are on y-axis. If I want to find out the distance between these 2 points AB, then I have to take the positive subtraction of y1 and y2. I have to take the absolute difference. I have to take the absolute difference of y coordinate. Absolute difference meaning the difference is positive. Okay. Now this is a formula. Here it is a distance formula which is very useful in many of the examples. Suppose one point P whose coordinate is x1, y1, second point is Q whose coordinate is x2, y2. So if I want to find out the distance between P and Q, then I will take the subtraction of x coordinate, x1 minus x2, or I can take x2 minus x1, then square. Take the difference of x1 and x2 and square, plus take the square of y1 and y2 and whole square and square root. So this is a distance between P point and Q point, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It can be written like this also. PQ is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, and then take square root. So this is a distance formula. Remember it, it is very useful. Since the distance is always non-negative, distance is always non-negative, we take only the positive square root. Distance is always non-negative, that means it will be 0. Distance is either 0 or positive, so we can take only the positive square root. The distance of a point P x, y from the origin 0, 0 is given by PQ. Here it is Q. Point is Q. So one point is Px, y, second point Q is a origin whose coordinate is 0, 0.
So I will put x and 0 at here. x1 is x and x2 is 0. y1 minus y2. Here y1 is y and y2 is 0. So y1 minus 0. So sorry, x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square. So answer is this. PQ is equal to square root of x square plus y square. So remember these two rules. Distance is always non-negative. So we will take the positive square root. Distance of a point from the origin is given by PQ, square root of x square plus y square. So one point is P, whose coordinate is x1, y1. Second point is Q, whose coordinate is x2, y2. I want to find out the distance between P and Q. For that, I will take the subtraction of x coordinate. Take the subtraction of x coordinate and then square, plus take the subtraction of y coordinate, y1 minus y2 whole square, and then square root. If this square root transfer to left side, I have to write PQ square. If I want to remove the square root sign, I have to take the square of this PQ. So x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. You know that answer of a minus b square and answer of b minus a square, both answer will be always same. Either I can write a minus b or I can write b minus a. Even if you change the position of a and b, your answer will be same because there is a square sign on a bracket. So I can write x1 minus x2 or I can write x2 minus x1 whole square plus y1 minus y2, or I can write y2 minus y1 whole square. Some properties of the distance. All these properties are very useful to solve the sums. So remember it. For any 3 points A, B and C, 3 points are given. If AB is greater than or equal to 0, AB, that means the distance between A point and B point. So the distance between A and B point is greater than or equal to 0. That means the distance is non-negative. AB is equal to 0. That means distance of A and B point is 0. This will happen only when A and B are at same place. તમને એવું કહેવામાં આવે કે તમે જે જગ્યા પર બેઠા છો, ત્યાંથી તમારું ડિસ્ટન્સ કેટલું? તો 0 કહેવાય. કેમ? A એટલે તમે અને B એટલે તમે જે પ્લેસ પર બેઠા છો તે. એટલે A અને B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, એનો મતલબ બંને એક જ જગ્યા પર છે. એટલે A પોઈન્ટ ઇઝ એટ B, A and B point is at same place. પછી AB એટલે A ને B નું ડિસ્ટન્સ, B અને C નું ડિસ્ટન્સ, એનું તમે એડિશન કરો તો એનો આન્સર A અને C ના ડિસ્ટન્સથી વધારે આવે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે A, B and C આર નોન કોલિનિયર. નોન કોલિનિયરનો મતલબ આવો થાય કે બંને all 3 points not come in a same line. All 3 points not lie in a same line. તો આ જે છે અત્યારે આ A પોઈન્ટ છે, આ B પોઈન્ટ છે અને C પોઈન્ટ છે. તો હિયર A, B and C, all 3 points are non-collinear. So if you find the distance of A and B, you find the distance between B and C, you find the distance between A and C, then sum of two distance is greater than the third distance. AB and BC, sum of two distance is greater than third distance.
if I take addition of AB and AC, if I take addition of AB and AC, then it will be greater than BC. If I take addition of AC and BC, then it will be greater than AB. So sum of two distance is always greater than third distance. Then you can say that these 3 points are not collinear, they are non-collinear. But suppose all 3 points lie in a one line, all these 3 points lie in a one line, suppose PQR. So here from figure I can say that PQR are collinear points. This figure tells us these 3 points are collinear. So that means if I take the distance between P and Q and I take the distance between Q and R, then take the addition, answer will be distance between P and R. So distance between 2 points, taken the addition, I get the third distance. If R point is in between P and Q, if R point lies between P and Q, then PR plus RQ is equal to PQ. That means if I take the distance between P and R, if I take the distance between R and Q, then addition of these two distance will be distance between P and Q. Suppose P point lies between Q and R, then distance of Q and P plus distance of P and R is same as distance of Q and R. Suppose QP is 5, PR is 10, then QR will be 15. 5 plus 10, it is 15. So in all these three conditions, these 3 points are collinear. Suppose 3 points are given in a question, and if you want to prove that triangle ABC is a equilateral triangle, if you want to prove triangle ABC is a equilateral triangle, you have to find the distance between A and B, you have to find the distance between B and C, you have to find the distance between A and C, and all these three distance will be same. Distance AB, distance BC and distance AC. If all these three distance are same, then you can tell that ABC are points, ABC are vertices of a equilateral triangle. So here for AB, for BC and for AC, you have to use 3 times distance formula. This is a distance formula, but we will not use square root formula, we will use this formula without square root formula. That means I have to write square here. If you write the square root, then square will not be written on PQ. But if you have asked, prove that ABC are points of, ABC are vertices of isosceles triangle. તમને જો એવું કહેવામાં આવે કે આ ABC ત્રણેય પોઈન્ટ આઇસોસીલસ ટ્રાયંગલ્સના પોઈન્ટ છે એવું પ્રૂવ કરો, તો તમારે કરવાનું તો એ જ, A અને B વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શોધો, B અને C વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શોધો, C અને A વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શોધો. તો કોઈ પણ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ સેમ આવશે, કાં તો AB અને BC સેમ આવશે, અથવા તો BC અને AC સેમ આવશે, અથવા તો AC અને ABની વેલ્યુ સેમ આવશે. એટલે કોઈ પણ બે ડિસ્ટન્સ જો સેમ આવે તો એનો મિનિંગ એવો કે આ આઇસોસીલસ ટ્રાયંગલ છે.
અને જો તમને એવું કહેવામાં આવે કે આ ત્રણે ત્રણ વર્ટાઇસીસ, ઓલ થ્રી વર્ટાઇસીસ આર ઓફ સ્કેલન ટ્રાયંગલ, આ ત્રણે ત્રણ વર્ટાઇસીસ સ્કેલન ટ્રાયંગલના વર્ટાઇસીસ છે એવું કહેવામાં આવે, પ્રૂવ કરો એવું તમને પૂછવામાં આવે, તો તમે એઝ યુઝ્યુઅલ AB ડિસ્ટન્સ શોધશો, BC ડિસ્ટન્સ શોધશો અને AC ડિસ્ટન્સ શોધશો. બરાબર છે. અને એમાં AB ડિસ્ટન્સ, BC ડિસ્ટન્સ અને AC ડિસ્ટન્સ ત્રણેયનો આન્સર સેમ આવશે નહીં. આ ત્રણ ડિસ્ટન્સ અલગ આવશે. એનો મતલબ કે આ ઓલ ધીસ 3 પોઈન્ટ્સ આર વર્ટાઇસીસ ઓફ એ સ્કેલન ટ્રાયંગલ. ઓકે. હવે જો તમને એવું કહેવામાં આવે કે 3 પોઈન્ટ્સ ABC આર એ પોઈન્ટ્સ ઓફ એ રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ, તમને એવું કહેવામાં આવે કે આ ત્રણ પોઈન્ટ રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલના પોઈન્ટ છે, તો એના માટે ફરીથી તમારે સેમ પ્રોસેસ કરવાની, પણ સ્ક્વેરવાળી પ્રોસેસ કરવાની. AB સ્ક્વેર શોધો, BC સ્ક્વેર શોધો અને AC સ્ક્વેર શોધો ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલાથી. 3 વખત ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે. આ ફિગર મુજબ તમે જોવા જશો તો અહીંયા AC હાઇપોટેનિયસ છે, એટલે AB સ્ક્વેરમાં BC સ્ક્વેર એડ કરશો તો AC સ્ક્વેર આવશે. પણ જો અહીંયા A હોત અને અહીંયા B હોત તો AB સ્ક્વેર પ્લસ AC સ્ક્વેર કરો તો BC સ્ક્વેર આવવું જોઈએ. એટલે ટૂંકમાં કોઈ પણ બે સાઈડનો સ્ક્વેર એ ત્રીજી સાઈડના સ્ક્વેર જેટલો થવો જોઈએ. If BC square plus AC square is equal to AB square, then also it is a right angle triangle. પણ જો તમને ક્વેશ્ચનમાં એવું કીધું હોય કે આ ત્રણ પોઈન્ટ આઇસોસીલસ રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલના પોઈન્ટ્સ છે, તમને એવું કીધું હોય કે પ્રૂવ ધેટ ધીસ 3 પોઈન્ટ્સ આર પોઈન્ટ્સ ઓફ એ આઇસોસીલસ રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ, તો તમારે તો ક્રિયા તો એ જ કરવાની છે. AB સ્ક્વેર શોધો, AC સ્ક્વેર શોધો, BC સ્ક્વેર શોધો, એટલે 3 વખત ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. એમાં બે સાઈડની વેલ્યુ કેવી આવશે? સેમ આવશે. એટલે AB આ ફિગર મુજબ જોવા જઈએ તો AB સ્ક્વેર અને AC સ્ક્વેરની વેલ્યુ સેમ આવશે, અને BC સ્ક્વેરની વેલ્યુ કેટલી હશે? તો AB સ્ક્વેર અને AC સ્ક્વેરના એડિશન જેટલી. AB સ્ક્વેર અને AC સ્ક્વેર એ બંનેની વેલ્યુ સેમ આવશે, એ ડિસ્ટન્સ બંને સેમ આવશે. અને AB સ્ક્વેરમાં તમે AC સ્ક્વેર એડ કરશો તો એનો આન્સર BC સ્ક્વેર જેટલો થશે. તો આ બંને કન્ડિશનનું ફૂલફિલમેન્ટ થશે તો એનો મતલબ એવું કે આ રાઇટ એંગલ આઇસોસીલસ ટ્રાયંગલ છે. હવે ક્વેશ્ચનની અંદર તમને 4 વર્ટાઇસીસ આપ્યા છે, ABCD, 4 points are given in a question. You want to prove that ABCD is a parallelogram. You want to prove that ABCD are the points of a parallelogram. તો તમારે શું કરવાનું? આને પેરેલેલોગ્રામ પ્રૂવ કરવું હોય તો શું કરાય? સૌથી પહેલાં તમારે AC ડાયગનલ છે એનું મિડ પોઈન્ટ શોધવાનું. AC ડાયગનલનું મિડ પોઈન્ટ શોધવાનું, એની ફોર્મ્યુલા છે એ હું તમને કહી દઉં. અહીંયા x1 y1 કોઓર્ડિનેટ છે એના, બીના કોઓર્ડિનેટ છે એને આપણે x2 y2 કહીએ, સીના કોઓર્ડિનેટ છે એને x3 y3 કહીએ, અને ડીના કોઓર્ડિનેટ છે એને x4 y4 કહીએ. તો આપણે AC ડાયગનલ છે એનું મિડ પોઈન્ટ શોધવાનું. કેવી રીતના શોધાય? આ x1 પ્લસ x3 ડિવાઇડેડ બાય 2, x1 પ્લસ x3 ડિવાઇડેડ બાય 2, એટલે આ બંને x કોઓર્ડિનેટનું એડિશન અપોન 2, પછી આ બંને y કોઓર્ડિનેટનું એડિશન અપોન 2, એટલે y1 પ્લસ y3 અપોન 2. સો ધીસ ઇઝ એ ફોર્મ્યુલા ઓફ એ મિડ પોઈન્ટ. So you have to find out the midpoint of AC, and also you have to find out the midpoint of BD. x2 plus x4 divided by 2, y2 plus y4 divided by 2. You have to take the addition of x2 plus
you have to take the addition of x2 and x4, then divide by 2. You have to take the addition of y2 and y4 and divided by 2. If the answer of the midpoint is same, if the midpoint of AC value and midpoint of BD value is same, that means both diagonal bisect each other. Both diagonal bisect each other. And the diagonal which bisect each other is a parallelogram. You are studied in standard 9. So if you want to prove that ABCD is a vertices of a parallelogram, then find out the midpoint of AC, find out the midpoint of BD. Both midpoint values will be same. The coordinate of midpoint will be same for AC and BD. Or you can take other way also. You can find out this thing in other way also. You have to use distance formula. Find out DC, find out AB, it will be same. Find out BC, find out AD. So BC and AD will be same, because you know that opposite sides are equal in a parallelogram. Opposite sides are equal in a parallelogram. So you have to use 4 times distance formula to prove parallelogram. Find out AB, find out BC, find out CD, find out DA. Okay, so all for 4 times you have to use distance formula 4 times. Okay, and AB, CD will be same, AD, BC will be same. But if you want to prove ABCD is a rhombus, if you want to prove ABCD is a vertices of rhombus, then you have to use 4 times distance formula. Find out AB, find out BC, find out CD and find out DA. Using distance formula, AB, BC, CD, DA all will be same. AB distance, BC distance, CD distance, DA distance. All these 4 times distance will be same. And also find out BD and AC with distance formula. So total 6 times distance formula will be used to prove rhombus. In rhombus all 4 sides are equal. So 4 sides are equal but diagonal are not equal, then it is a rhombus. But if you want to prove that quadrilateral ABCD is a rectangle, if you want to prove ABCD is a rectangle, you have to find AB, you have to find BC, and you have to find diagonal AC. Use 3 times distance formula. AB, BC will not be same. AB, BC will not be same, and AB square plus BC square, AB square plus BC square is equal to AC square. That means this angle is a right angle. So we used 3 times distance formula, 1 time for AB, 2nd time for BC and 3rd time for diagonal AC. Here AB, BC will not be same. AC square is equal to AB square plus BC square. So with this method you can prove a rectangle. But if you want to prove it is a square,
But if you want to prove it is a square, then find AB, find BC, it will be same, and also find AC. You have to use 3 times distance formula, one time for AB, second time for BC, and third side for AC. And AB square plus BC square, AB square plus BC square will be equal to AC square.